So hi there, this is another video about the young radio technician DIY radio kit. It's the last experiment in the transmitter page, and it's the most advanced transmitter, if you want to call it like that, because it has many features. It's like a signal generator transmitter. And here is my receiver once again. And it has, as I said, many features. It features a normal AM transmitter, where you could talk into the microphone and then you can hear the speech on the radio. Also, it features a tone generator that sends a modulated like Morse code tone to the radio. And then it also features an audio output, because if you make the Morse code transmitter, you can hear the Morse sound in the speaker. So it does put out 3 different signals, which is like a signal generator that people used for radio alignment. Yeah, and I'm going to demonstrate it. It has this push key here, but it's, as you can see, it's very dodgy. So I'm going to bridge the key to make a continuous transmission, and I can show you what I mean. So currently it's transmitting in the audio mode, and you could talk into the microphone. So test, 1, 2, test, 1, 2, test, testing, 1, 2, test. Okay, then if you turn on the potentiometer, you will get into tone generator mode. You can hear a tone being transmitted, and you can also hear this tone if I hold the microphone close to the camera. So this is a really, if you want to call it like that, advanced transmitter for what it is. I have to align it again. Test, 1, 2. There's some alignment for the modulation. Test, 1, 2. Test, 1, 2, test, 1, 2, test, 1, 2, you can hear it, test, 1, 2. Okay, that was the demonstration of this transmitter. And that's the last project on the Young Radio Technician DIY Electronics Box / Electronics Kit. So, hallo Leute, jetzt habe ich hier noch das letzte Projekt aufgebaut von den Sendeschaltungen des Baukastens der junge Funktechniker. Es handelt sich hierbei um einen HF-Signalgenerator, der viele Funktionen hat. Im Original gibt es hier eine Push-to-Talk-Taste für den Sendebetrieb. Wenn man diese Taste drückt, dann sendet es. Allerdings hat die ein bisschen aufgrund des Alters nicht mehr so toll Kontakt. Ich schließe also den Sender direkt an, um euch die Funktionen zu zeigen. Dieser Sender vereint 3 Funktionen. Zum einen ist es ein AM-modulierter Langwellensender, ein Sender, der auch ein Tonsignal senden kann, zum Beispiel einen Morse-Code oder ein Signal zum Radioabgleichen, und gleichzeitig auch einen F-Generator, denn das Tonsignal kommt dann aus diesem Lautsprecher da raus. Gut, ich führe euch das Ganze mal vor. Jetzt momentan ist der AM-Senderbetrieb eingestellt. Und wenn ich jetzt hier auf das draufklopfe, das hört man dann im Radio. Ich kann auch mal da reinsprechen. Ich weiß nicht, ob man es hört, wenn ich da reinspreche. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, dass ich da reinspreche. Aber ein bisschen funktioniert schon. Gut, also das war jetzt der AM-Betrieb. Wenn ich an dem Potti jetzt drehe, kann ich umschalten auf Tonbetrieb. So, jetzt bin ich hier im Testtonbetrieb. Und diesen Testton gibt es sowohl als Hochfrequenz auf dem Radio, als auch als Niederfrequenz an dem Mikrofon. So. Ja, das ist der Prüfsender. Solche sogenannten Signalgeneratoren verwendet man zum Beispiel zum Abgleich von Radios. Man kann dann hier direkt die ZF-Frequenz einspeisen oder eben auch auf der richtigen Frequenz senden und das Radio dann dementsprechend abgleichen. Gut, die letzte Schaltung von den Sendeschaltungen aus dem Elektronikbaukasten der junge Funktechniker, ein tonmodulierter HF-Generator in Basisschaltung. Allerbeste Grüße, Stefan.